హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ వ్యూవర్స్, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మధుర రుచుల్లో ఈరోజు వెరైటీగా ఒక డిఐవైని చూపించబోతున్నాను. ఈ ఫోటోలో కనిపించేది నా ముద్దుల మేనగోడలు మనస్వి కృష్ణ. వాళ్ళు లండన్లో చంప్స్ఫోర్డ్లో ఉంటారు. తను 7th క్లాస్ చదువుతుంది. తనకి చారిటీ అన్నా డొనేషన్స్ అన్నా సెల్ఫ్ వాలంటీర్గా ఇంట్రెస్ట్తో చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి తన జుట్టుని డొనేట్ చేసింది. అలానే ఇప్పుడు తను ఈ అందమైన కోస్టర్స్ని సొంతంగా తయారు చేసి వాటి నుంచి వచ్చిన డబ్బుల్ని ఇండియాలో ఉన్న ఒక స్కూల్కి డొనేషన్ ఇస్తుంది. సో ఆ కోస్టర్స్ ఇప్పుడు తను ఎలా చేస్తుందో తను సొంతంగా చూపించబోతుంది. మరెందుకు ఆలస్యం, చూసేద్దామా మా బంగారు తల్లి చేసే కోస్టర్స్ని. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మనస్వి. నేను ఏడే చదువుతున్నా. మీకు ఇవాళ నేను కోస్టర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. నేను ఎందుకు కోస్టర్స్ చేయటం నేర్చుకున్నాను అంటే ఒక పర్పస్కి చేస్తున్నా. ఆ పర్పస్ ఏంటంటే నేను ఫండ్స్ రేస్ చేసి ఇండియాలో ఒక స్కూల్కి డొనేట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు కోస్టర్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా? ఈ 5 foot కోట్ తీసుకొని ఒక లూప్ చేయండి ఎండ్ దగ్గర. తర్వాత మీ 30 inch కోట్ తీసుకొని హాఫ్గా ఫోల్డ్ చేసి దీని కింద పెట్టండి. తర్వాత ఇది పైకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దీంట్లో పెట్టి లాగితే ఇలా వస్తుంది ముడి ఒకటి. మిగతా 4 కార్డ్స్కి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కౌ హిచ్ నాట్. ఈ నాట్స్ టైట్గా ఉండాలి. టైట్గా ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ కార్డ్స్ లాగాలి. సో ఎలా ఉంది మీకు? సో ఈ లాంగ్ కోడ్ లాగాలి. ఇలా లాగితే ఇలా రౌండ్గా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ కోడ్ హోల్డింగ్ కోడ్ అంటారు. రైట్ సైడ్ మీద ఫస్ట్ కోడ్ తీసుకొని చిన్న కోడ్ ఈ హోల్డింగ్ కోడ్ కింద పెట్టాలి. ఇలా క్రాస్ చేయాలి. తర్వాత మళ్ళీ దానిపైన తెచ్చి ఇలా ముడి వేయాలి. అలా వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. మళ్ళీ కింద క్రాస్ అవసరం లేదు. జస్ట్ పైన క్రాస్ చేస్తే ముడి వేసేస్తే అలా. దీస్ ఆర్ హాఫ్ hitch knots. సో ఇలా వేసుకొని చేస్తారు. ఇప్పుడు 26 inch కోడ్ తీసుకొని హాఫ్లో ఫోల్డ్ చేసి ఈ లూప్ హోల్డింగ్ కోడ్ కింద పెట్టాలి. ఈ లూప్ రైట్ సైడ్ ఫేస్ అవ్వాలి. అండ్ ఈ లూప్ దాని పైకి తెచ్చి ఈ ఎండ్స్ ఈ లూప్లో పెట్టి
లాగాలి. సో ఇలా వస్తుంది. తర్వాత కొంచెం దూరంగా వేసారనుకో, జస్ట్ ఇలా పుష్ చేస్తే వెళ్తుంది. సో ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు. సో తర్వాత ఇంకా మీరు నార్మల్గా కంటిన్యూ చేయండి. గ్యాప్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ 26 ఇంచ్ కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మాకు ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది. ఒక గ్యాప్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకో 26 ఇంచ్ కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ అ కౌ హిచ్ నోట్. ఫస్ట్ నోట్స్ లాగా. ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ హోల్డింగ్ కోడ్ అండ్ ఈ కోడ్కి గ్యాప్ వస్తే ఒక 22 ఇంచ్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి సెకండ్ రౌండ్లో. ఈ కోస్టర్ సైజ్ పెరుగుతుంటే ఈ యాడింగ్ కోడ్ సైజ్ తగ్గుతుంది by 4 inches, like 26, 22, 18, 14 and 10. సో ఇప్పుడు కోస్టర్ అయిపోయింది. ఈ హోల్డింగ్ కోడ్ ఇక్కడ ఫర్మ్గా టక్ చేయాలి. ఇప్పుడు సిజర్స్తో మీరు కోడ్స్ని కట్ చేయాలి. మీకు ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత. తర్వాత దువ్వెనతో దువ్వండి. మీరు అన్ని కోడ్స్ కట్ చేసిన తర్వాత మీరు దువ్వెనతో ఇలా థ్రెడ్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎక్స్ట్రా బిట్స్ని కట్ చేసుకోవాలి. అంతే, మీ కోస్టర్ రెడీ.